comparative literature. As you see the slide, that it reads that the demise of classical education and the rise of English. We have got the idea about several schools of classical, several schools of comparative literature. And the first school, that is the French school. And the French school, they give emphasis on the importance of linguistics criteria in the process of comparing. That means that when we will be comparing literature to literature, linguistics perspective is important in French school. And after that, we have got the introductory idea about American school. And that school speaks about the universalism of comparative literature, where French school is called binary approach. That means putting two linguistics, putting two literature of two different countries, we'll be comparing together. American school will be covering the whole range of world literature, and they insist to add the text to the list of great works of world literature in comparative literature. And apart from that, that is the Britain or the British School of Comparative Literature, we see that British school occupies the middle position between these two. That means the binary approach of French school and the universal approach of American school. So in case of American school, another thing we have also learned that American school or American schools approach of comparative literature is derived from the idea of new criticism and structuralism. However, the French school, it derives the idea from the positivism and also formalist approach. That means in French school, we see the approach that is very much related to nationalistic approach or formalistic approach or positivism or positivist approach. And American school is universal approach. But there is another issue regarding American school. Though American school is derived from the new criticism, in case of American school of comparative literature, we see the historicity. That means American school tends to disregard the historical past of a text. They insist, that means American school scholars insist to study a text based on the text itself, nothing outside the text. In this criteria, the British school stand in the middle of these two schools. So we will know details about the British School of Comparative Literature later on in the chapter 3. Most probably today we will be discussing some portion of British school. However, we will go to this topic now, the demise of classical education and the rise of English. Classical education, we know, that means the classical language once upon a time, that means the Greek and Latin languages are called
classical language and also the literature, Greek literature and the Roman literature in many portions regarding poetry, epic, drama. Their literature is called classical literature. But in the successive period, we have noticed that the importance of classical education has been demised, and the English education that came in discussion all over the Europe as well as all over the world. So this topic will be discussed with these two issues, that is the demise of classical education and the rise of English. So here we see that that we have said about that French school insisted on the linguistics criteria in the process of comparing, and the American school gradually added text to its list of great works of world literature, as we have discussed a little bit in this in the previous slide. And comparative literature in Britain occupied a rather curious middle position, shifting uneasily between the two schools. Shifting uneasily between the two schools. That means British School of Comparative Literature stands on the middle position. That means they do not support the binary approach of French school. They do not support the historicity of American school. And however, probably the most original contribution of British comparative literature is the concept of placing, the juxtaposition of text in order to create a new reading. That is a good point the British school has put forward. That is the concept of placing. One putting two literatures side by side, they will be dealing with the study of study of comparison, and they will be reading across culture, putting two kinds of literature side by side. And in this regard, Saint Bert Power defines placing as the mutual illumination of several texts or series of texts considered side by side. The greater understanding we derived from juxtaposing a number of works, authors, and literary tradition. French school taught about binary position. So with this definition given by Singbert Power, pre-war or pre-war, that this school, British school, will be comparing more than two texts, placing many literature and authors side by side. And also they will be discussing the literary tradition of several cultural backgrounds, and also the literary tradition. This is about the British School of Comparative Literature. And same thing was told by Henry Gifford. He said that the most useful comparisons are those that writers themselves have accepted or challenged their readers to make, those what spring from the shock of recognition. Shock of recognition. That means shock of recognition বাংলা অর্থ এরকম যে যারা যে জাতিসত্তাগুলো, যে জাতিগুলো যারা নিজেদের আইডেন্টিটি নিয়ে আইডেন্টিটিকে অ্যাসার্ট করার জন্য ওয়ার্ল্ড লিটারারি কমিউনিটির মাঝে নিজেদের দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য যারা প্রকাশ করতে পারছিল না, এই শখ থেকেই তারা তাদের লিটারেচারকে আগিয়ে আনার চেষ্টা করছে। তার মানে
এখানে হেনরি গেফোর্ড আবার ইনডিরেক্টলি সাপোর্ট করছে ফর্মালিজমকে, পজিটিভিজমকে। প্রিভিয়াসলি পাওয়ার যেটাকে সাপোর্ট করলেন, যে বললেন যে একের অধিক, দ্যাট মিন বাইনারি যে অ্যাপ্রোচটা থেকে বেরিয়ে এসে more than 2 or 3 literatures will be discussed in British School of Comparative Literature. However, here Henry Gifford, he speaks about the shock of recognition. That means he has gone to the very root of comparative literature. That means comparative literature is derived from the idea of identity. That means the national identity, where one writer has become conscious that an affinity exists between another and himself. Okay, so here he said that of course there is a relation between someone's text and this text in many ways related to the other text. Such kind of coexistence, such kind of correlation will be discussed in comparative literature of British comparative school, and this idea was given by Henry Gifford. Matthew Arnold, such kind of notion we see in Matthew Arnold, that everywhere there is a connection. Henry Gifford found an idea of connection or relationship or correlations. In the same way, Matthew Arnold found a connection between the text. And texts are part of a great intertextual tapestry. So he said, Matthew Arnold said, that there should be a relation, an integrated relation. That means this relation cannot be denied. This relation cannot be discarded among literature, from the literature of any country or others. So we see that Matthew Arnold had been writing at the very beginning of the 18th century. However, Gifford and Power wrote about in 1970 decades. That means they are the modern thinkers of comparative literature. And for this reason, Matthew Arnold connection of comparative literature might be similar to Gifford, but not similar to Power. Power. So the growth of comparative literature as a subject through the 19th century was paradoxical. And how? Parallel to the gradual shift towards monolingualism in Europe and the English-speaking world. So what we see that whenever a language will be, a literature will be compared with other literature or other language, okay, so the for the cause of the comparing between the two aspects or two languages, basically the people will be tended to learn, not to learn many language. That means a monolinguistic generation will be growing up in Europe and in the English speaking world. That is another issue. And for this reason, it is said that comparative literature in the through the 19th century was intended to create a monolinguistic generation all over the Europe. Of course, the classics continued to be studied until well onto the 20th century. The title that has said that the demise of classical language, the study of national literature began to emerge as a viable alternatives. So classics of English literature, it continued to study up to the 19th century, 20th century. However, national literature began to emerge as a viable alternative. That means apart from the classical literature, people all over the world started to study their own national literature. In the English-speaking world, the process took a long time. English didn't really become a
major subject until 1930 decades. 1930 সালের আগ পর্যন্ত ইংরেজি ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যেও আলাদা কোনো ডিপার্টমেন্ট ছিল না। তারা ল্যাটিন এসব ভাষা ডিপার্টমেন্ট ওপেনই করা হয়েছিল না। বাট দ্য গ্রিক অ্যান্ড ল্যাটিন ডিক্লাইন্ড ড্রামাটিকলি। কিন্তু ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করা হয় নাই ঠিক, বাট গ্রিক এবং ল্যাটিনের যে স্টাডি ছিল সেগুলো dramatically fall করছিল all over the Europe. So modern languages rose to the forefront and specialist department increased. So modern languages, that means Greek and Latin has become not modern language, they has become the old classic language. And in that place of old classic languages like Greek and Latin, modern languages was coming forward. Modern languages, not only English, other modern languages was also coming forward. Whereas Browning, Pushkin had read works in various languages without thinking twice about it. A century later, the ability to read in several languages was beginning to be considered as a sign of exceptional intelligence and education. So another thing is that when such kind of scholar Browning and Pushkin started to learn and teach and know many languages, it was considered that multilingualism is an exceptional educational quality, is an exceptional quality of education, learning, and knowledge. Where one's knowledge of Greek and Latin was fundamental for any educated Europe. So by the 1920s, that pattern had changed radically. And by the 1990s, knowledge of Greek and Latin is limited to a small specialist group. যা আগে যেটা মনে করা হতো যে গ্রিক এবং ল্যাটিন না জানলে মনে হয় শিক্ষার বড় একটা অংশ থেকে বঞ্চিত হবে সবাই, কিন্তু 1990-এর দশকে আমরা এসে দেখলাম যে এই গ্রিক এবং ল্যাটিন শেখার যে আগ্রহ এবং শেখার জানা মানুষের সংখ্যাও একদম কমে গেল। Moreover, the status of modern European languages in the 19th century is completely altered today. যেটা আমরা বললাম যে আসলে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কোনগুলোকে বলবো, যেগুলো বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলোকে আমরা মডার্ন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন জায়গায় যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে সেই জায়গাগুলোতে কোন ভাষাগুলো পড়া হচ্ছে, কোন ভাষাগুলো যে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্যাটাস হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সেই জিনিসগুলো ইউরোপে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলো। ফ্রেঞ্চ, once regarded as probably the most important European language, widely used across Central and Eastern Europe and throughout Africa and Middle East, has fallen into the second place behind English. So French language, French, they had also colonies all over Africa and the other part of this world. And for this region, French had been considered one of the most important language, modern language. But in 1990 decades, it was gained the second place. And in that place of French, Greek, and Latin, English language came forward. So leaving Greek and Latin language behind, if we go forward and see that what are the modern languages, after that French got upper hand. But successively it was noticed that English became the topmost position as the modern languages. And the new world language of commerce and the marketplace. So French, English has become the new world language of commerce and also the marketplace. This spread of English combined with the decline of classical language has also had an impact on comparative literary studies. যখন গ্রিক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চকে পিছনে ফেলে ইংরেজি যখন মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে টপ পজিশনে চলে আসলো, সো কিপিং দিস আইডিয়া মেক অ্যান ইস্যু অফ comparative literature in the last decade of 20th century. Isha, you had been trying to tell something.
No, sir. Yes? আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না, স্যার। Oh, okay. Sorry for my mistake. So this is the position of upbringing English language, and this is the position of the demise of Greek and Latin language, the classical language. So, for example, a number of programs in comparative literature in the 1960s were set up as a kind of bargain package between language subject areas. Okay. Then the scenario started to bargain. French and German, that means someone have to be compared either within these two languages, French and German, Spanish and Italian, so all pair, German and Russian, English and any one of these above. So when look here, when English got the topmost position in modern languages scenario, then this group, these pairs, that means French, German, Spanish, Italian, and German, Russian, within the all category English got, anyone, any literature can be compared with these two one. That means English, French, English, German, English, Spanish, English, Italian, English, Russian, and the other pair are fixed. So this perpetuated the binary distinction in one way. So the French school taught about the binary discussion, and while also ensuring a fairly straightforward administrative structure involving the collaboration of two departments and no more. So still we are in the position of the binary comparing language that was initiated by the approaches given by French school. So this is the way that English language got the upper hand position, and the classical language was diminished day by day. The spread of English and the decline of classical languages means also the comparative courses increasingly study text in translation, which leads on to other methodological issues. যখন ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ফল করলো এবং যা বাইনারি কম্প্যারিজন স্টার্টেড করলো, তখন আরেকটা ইস্যু এখানে চলে আসলো। তখন যেহেতু ল্যাটিন, গ্রিক, জার্মান এসব ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা এবং ইনস্টিটিউটের সংখ্যাও আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করলো, তখন আরেকটা ইস্যু সামনে চলে আসলো, সেটা হলো ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। And for the cause of the translation studies, some methodological issues came forward. That means some methodological challenges came forward. What it is? If text written in various different languages are read in translation, then one result of this can be reductive, in that they can all be made to appear to a part of the same literary system. Okay. আইডিয়াটা ক্লিয়ার হলো না? যেমন দ্যাট মিনস যখন আমি ট্রান্সলেট করব, ল্যাটিনকে ইংরেজিতে করলাম, গ্রিককে ইংরেজিতে করলাম, ফ্রেঞ্চকে ইংরেজিতে করলাম, জার্মানিকে ইংরেজিতে করলাম, হাঙ্গেরিয়ান, রাশিয়ান, বুলগেরিয়ান সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজকে আমি কি করলাম? ট্রান্সলেট করলাম ইংরেজিতে। তখন কি হয়ে গেল? Then one result of this to be reductive, and in that they can be all made to appear in the 19th century, appear a part of a same literary system. So all kinds of world literature, Greek, Latin, French, German, Spanish, all were translated to English, and all were become a part of English literary system or English linguistic system. Here is an example. The study of the novel of adultery of Madame Bovary, French language, Tolstoy, French language, Fontaine, Fifth Brest, George Mederinth, Dinah of the Crossway, would be constructed differently according to whether the text are read in translation or
in the original language. A question comes forward. Madame Bovary and Anna Karenina we read. আমরা তো পড়ে এসেছি, কিন্তু আমরা অনেকেই এটা অবগত না যে আসলে ম্যাডাম বোভারি এবং আনা কারেনা ইংরেজি ভাষায় লিখিত না, এটা ফ্রেঞ্চে ম্যাডাম বোভারি, রাশিয়া, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান এসব ভাষায় লেখা হয়েছে। কিন্তু এগুলো ইংলিশ ট্রান্সলেশন হয়ে এবং ইংলিশ ট্রান্সলেশন সারা ওয়ার্ল্ডে পড়ে আমরা অধিকাংশই মানুষই জানি যে এগুলো আসলে তাহলে ইংরেজি ভাষারই সাহিত্য, এরকম একটা আইডিয়া চলে এসেছে। That was indicated that when translation study came forward, then such kind of methodological problem will arise. When a text will be translated to another language, বাংলা সাহিত্যকে যখন ইংরেজি সাহিত্যে রচনা করা হবে, সমস্ত ওয়ার্ল্ড সাহিত্যকে যখন এই বাংলা সাহিত্যকে রচনা করা না ট্রান্সলেশন করা হবে, তখন সেই সাহিত্যটা বাংলা সাহিত্যেরই একটা অংশ, পার্ট, লিটারি সিস্টেমের অংশ হয়ে যায়। And for this reason, we have understood that Madame Bovary and Anna Karenina are English text. We haven't read Greek, French, or Latin text of these two texts, Madame Bovary and Anna Karenina and others that are given as an examples of here. So this was a question: in which language we will be reading such kind of text, whether we will be reading in original or in translated form. Stylistic aspects necessarily fall by the wayward if all the texts are translated. And another issues, যখন একটা টেক্সটকে ট্রান্সলেশন করা হয় তখন তার যে স্টাইলিস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক সেটাও ফল করে, কারণ প্রত্যেকটা ভাষার শৈলী, প্রত্যেকটা লিটারেরি সিস্টেমের যে শৈলী সেটার ঠিক আলাদা। এই কারণে যখন ইন কেস অফ ট্রান্সলেটেড টেক্সট উই উইল বি সিইং সাম ফল অর ডিক্লাইন অফ দ্য stylistic form of the original text or the text written in the original language. We will see such kind of form. And thematic, in terms of the plot and character study, comes to the forefront. So such kind of discussion came when translation study came into discussion. This has nothing to do with the quality of translation. It has everything to do with the way in which readers read, absorbing translated text into the patterns of familiarity of their own literary system. There is no scope over there about the reader. Reader will be reading the text, and what will be the availability of the language. Okay, so where they will go in Latin. They don't know Latin. They will go in French or German language. They don't know German language. So naturally, they will go to read the text written or translated what is familiar to the reader. So there is no scope of the choice of the readers. However, some pattern that has been discussed earlier, that means some stylistic pattern, some linguistics pattern, and literary pattern will be changed in case of translated text. Inevitably, whether we like it or not, text come to be seen as belonging to the language into which they are translated. Hence, Ibsen, Strindberg, Chekhov have almost become English playwright. আমরা ইংরেজি ট্রান্সলেশন পড়তে পড়তে এদেরকে আমরা ইংলিশ ড্রামাটিস্ট হিসেবে ধরে নিয়েছি। ফর দেয়ার প্লেস আর সো ফ্রিকুয়েন্টলি পারফর্মড অ্যান্ড রেড, অ্যান্ড দে আর সো অফেন টট ইন courses of modern drama in Britain and the United States. That means they have been considered with the English dramatist. তাদেরকে আমরা আর ফ্রেঞ্চ, চেকভকে আর ফ্রেঞ্চ মনে করি না, জার্মান মনে করি না। Significantly, until relatively recently, despite the reliance on translation in comparative literature, there has been very little systematic work that examines what happens to the text as it is transformed from one language to another. So in case of comparative literature,
we can't examine actually the approach in case of comparative literature when a text is being translated to another language. There is no a systematic approach that what would be the decline of the text. একটা টেক্সটকে ট্রান্সলেশন করার পরে সেই লিটারারি অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিকলি যে ডিক্লাইন হয় সেটা পরীক্ষা করার, সেটা গবেষণা করার মতো সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ এই কম্পারেটিভ লিটারেচারে এখনো পর্যন্ত সেভাবে আলোচনা হয় নাই। So the rise of translation studies, which parallels the decline of the comparative literature. So this is one of the issues that when you will be discussing about the translation studies, then that is the approach of the declination of comparative literature. In which way? Because comparative literature doesn't have the methodology to judge the linguistics decline when a text will be translated and will be compared. So that is the way the rise of English, decline of the classical language and literature, and the rise of English. And for the rise of English, we see the translated literature, and for the existence and for the dominant features of English translated text, other literary canons, other literary classics has been demised. And that is the issue regarding to the comparative studies. That means demise of the classical text and the rise of English. Another point that is uh, always we had been discussing from the very beginning of this of the core classes of comparative literature course, we have come forward that the issue that is comparative literature started its journey with the idea of cultural roots, the historical roots, the literary tradition, and also this. But another issue came forward that is came in the last decade of 20th century, that is the cultural studies. So what is the relation between these two terms, comparative literature and cultural literature? So one relationship we have understood yet. What is the relationship? That is comparative studies started its journey in Europe after the fall of Ottoman Empire. When the Ottoman Empire fall after the 23 years fight, তখন ফ্রেঞ্চের যে পতন হলো, তখন শুধু ফ্রেঞ্চের সাথে সাথে অন্য যতগুলো দেশ এই অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল তাদের সবার মধ্যেই একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস লক্ষ্য করা গেল। প্রত্যেককেই তারা তখন তাদের আইডেন্টিটি, যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে শক অফ রিকগনিশন, যে একটা পরিচিতির যে একটা ব্যত্যয়, পরিচিতির যে একটা ঘাটতি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে লক্ষ্য করা গেল সেই অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে। তখন সেই কনসেপ্ট থেকে তখন তারা তাদের প্রত্যেকটি দেশ, প্রত্যেকটি স্টেট, তারা নিজের জাতিসত্তাকে সামনে আগিয়ে আনার জন্য তারা নিজের ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, ন্যাশনাল রুট, ন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল রুটস they had been discussing. So initially the comparative literature came into discussion at a discipline of literature or discipline of education sector, came from the very idea of nationalistic approach, very idea of nationalism, very idea of nationhood and the national identity. So here we will see some issues regarding the two terms, comparative literature and the cultural literatures. One, the cultural turn in translation studies, which happened in the 1980s, was linked to developments in the expanding field of cultural studies. That means the cultural turn and next time translation studies and that was also linked to the field of cultural studies. An attempt to define cultural studies. তাহলে cultural studies কি? Have been fraught and pitfall and conflict. এর আগে যখন আমরা কম্পারেটিভ লিটারেচারকে ডিফাইন করতে পারছিলাম না, বিভিন্ন স্কুল তাদের বিভিন্ন রকম আইডিয়া এবং অ্যাপ্রোচ নিয়ে আবির্ভূত হলো, সেরকম এই বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন এসে আরেকটা ট্রান্সলেশন স্টাডিজ যখন ফ্লারিশ করলো, ট্রান্সলেশন স্টাডিজ যখন ডিসিপ্লিন হিসেবে আবির্ভূত হলো, তখন
এর সাথে আমরা আরেকটা জিনিসের লিঙ্কেজ খুঁজে পেলাম যে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ যখন হচ্ছে তাহলে অরিজিনাল টেক্সটটা কোন ভাষায় ছিল, তাদের কালচারাল রুট কি ছিল, এবং ট্রান্সলেট হওয়ার পরে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা যেই ভাষায় ট্রান্সলেশন হচ্ছে তাদের সাথে এসে এটি কি কালচারাল রূপ পরিগ্রহ করছে। সো ট্রান্সলেশন ফ্লারিশমেন্ট অফ ট্রান্সলেশন স্টাডিজ give us an idea of another cultural roots, and that kind of study came forward and gave us the idea of cultural studies. And now the scholars are in a dilemma that what might be the definition of cultural studies. The term is about as useful as the term comparative literature was to 19th century scholars facing similar problem. So 19th century তে যখন comparative literature যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়, তখন comparative literature কে ডিফাইন করার জন্য সমস্ত স্কলারদের যেরকম যুদ্ধ করতে হয়েছিল, প্রবলেমে পড়তে হয়েছিল, সে একই প্রবলেম বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও এসে আমরা লক্ষ্য করলাম যখন স্কলাররা ডিফাইন করতে চাইল কালচারাল স্টাডিজকে। Okay. That is, it is more obfuscatory than helpful. Okay. এখন কালচারাল স্টাডি আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষাতে সবাই বলি আমরা ইউ, কিন্তু ইউ এর যদি আমরা বাংলা অর্থ করি তাহলে কয়টা অর্থ দাঁড়ায়? আপনি, তুমি, তুই, হ্যাঁ, আবার তোমরা, হ্যাঁ, ইংরেজিতে প্লুরাল ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং আরও একটা আমাদের অংশ যে আমরা বয়সে একটু বড় হলেই তাকে আমরা নাম ধরে ডাকি না। ওকে, কিন্তু আপনি ইউরোপিয়ান কালচারে যান, আপনার আমার দাদা বয়সের কেউ, গ্র্যান্ডফাদারের এজের মানুষকেও তারা নাম ধরে ডাকে। ওকে, আমার প্রফেসরের নাম ছিল হচ্ছে ডক্টর হুলিও গিমেনেজ। তাকে আমি বললাম যে ইয়েস, আই ফিল ডিসকমফোর্ট টু টেল ইউ টু ইউর নেম, আমি আপনার নাম ধরে ডাকতে ডিসকমফোর্ট ফিল করছি। হ্যাঁ, তো এক পর্যায়ে আমি তাকে ক্লেম করলাম যে হাইনেস। তো বলছে নো নো নো, হাইনেস ইজ রিলেটেড টু দ্য ব্রিটিশ কুইন অ্যান্ড কিং। হ্যাঁ, এই কিং কুইনকে হচ্ছে হাইনেস বলা হয়, এটা বলা যাবে না। তারপরে আমি বললাম যে তাহলে আমি আপনাকে স্যার বলে মেনশন করতে পারি? তো বলছে নট নেসেসারিলি, বাট ইটস আপ টু ইউ, যেহেতু এটা আপনার কালচারে। তাহলে এই যে এক একটা কালচারের যে পার্থক্য, এই পার্থক্য যখন একটা সাবজেক্ট স্টাডি করা আসছে, এই সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই অ্যাপ্রোচগুলো আসে। যখন সাহিত্য রচনা হয় তখন সাহিত্যের মধ্যে কালচার জিনিস, কালচারাল প্রেজেন্টেশনটা অনেক অনেকাংশে এই জিনিসটা স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। এই কালচারাল স্টাডিজকে ডেফিনেশন করতে গিয়েই এই জিনিসগুলো সামনে চলে আসলো যে হোয়াট উইল বি দ্য ডেফিনেশন অফ কালচারাল স্টাডিজ। অ্যান্ড ইভেন still today there is no straightforward definition of cultural studies. Okay, so here it is said that to define cultural studies and the last half of 20th century, it is same problem comparative literature faced in the early 19th century or the late 18th century. We see the problem. However, there are a great many similarities between cultural studies in the 1990 decades and comparative literature in the last century. Both are interdisciplinary attempts. তবে এগুলোর মাঝে আমরা কিছু মিল খুঁজে পাই যেটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি। যে কালচারাল, যেমন কালচারাল স্টাডি হচ্ছে দুটো দেশের বা জাতির কালচার নিয়ে যেমন স্টাডি করবে, সেরকম কম্পারেটিভ লিটারেচারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এটা একের অধিক ভাষা এবং জাতি নিয়ে আলোচনা করবে। অ্যান্ড ফর দিস রিজন পরবর্তীতে যখন আমেরিকান স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো, আমেরিকান স্কুলের আইডিয়া অনুযায়ী তারা বলল যে শুধুমাত্র লিটারেচার না, যে কোনো দুইটা জিনিস নিয়ে, সেটা লিটারেচারের সাথে আর্ট, কালচার, ফিনোমেনা এবং ইভেন রিলিজন, সমস্ত কিছু নিয়েই হচ্ছে তারা আলোচনা করবে। সো comparative literature is a interdisciplinary course, and also cultural study is also a interdisciplinary attempt or interdisciplinary study.
by schools to cope with the rapidly changing world in which ideas of culture, language, nation, history, and identity are the process of transformation. Okay, so again question comes, যদি interdisciplinary আমরা বলছি তাহলে কালচার কি চেঞ্জ হতে পারে? কালচার কি অন্য শেপ নিতে পারে? ওকে, অনেক আইডিয়া আছে এটার উপরে, বিভিন্ন ধরনের গবেষণাও সারা ওয়ার্ল্ডে এখন হচ্ছে। ওকে, হফস্টেডা, এরিন মেয়ের, আমেরিকার ক্ষেত্রে একজন কালচারাল স্টাডিজের উপরে বিশাল অনেক আলোচনা উনি করেছেন। এরিন মেয়ের প্রথম করেছেন হফস্টেডা, উনি হচ্ছে 10,000 চাকরিজীবীর উপরে গবেষণা করেছেন, করে সারা দেশের সারা বিশ্বের মানুষের একটা কালচারাল হিসেবে কালচারালটাকে উনি আইডেন্টিফাই করেছেন এবং উনি বলেছেন যে কারা কোন কোন কালচারের মানুষ বেশি সেলফ ওরিয়েন্টেড, কোন কালচারের মানুষ বেশি হচ্ছে অন্যকে সাহায্য করতে চায়, আবার কোন কালচারের মানুষ শুধুমাত্র জীবনটাকে হচ্ছে সফলতা অর্জন করতে চায়। এই সমস্ত কালচারগুলোকে উনি আইডেন্টিফাই করেছেন এবং ইভেন দেয়ার ইজ আ স্লাইড অফ হফস্টেডা। ওনার যদি একটা স্লাইডে আপনি কোনো দেশের নাম লেখেন, নাম লিখে উনি কালচারাল একটা স্কেল করেছেন কোন দেশের মানুষ ওকে কত বেশি অ্যাকোমোডেটিং। কানাডার মানুষ, কানাডিয়ানরা তারা হচ্ছে ইমিগ্রেন্টদের অনেক সহজেই গ্রহণ করে নেয়। কেন গ্রহণ করে নেয়? তারা চিন্তা করে যে তাদের দেশে অন্য দেশের মানুষ আসলেও তাদের যে কালচার সেটা বরঞ্চ সমৃদ্ধ হবে এবং উন্নতি লাভ করবে। কিন্তু জাপানিজরা সেটা মনে করে না, চাইনিজরা সেটা মনে করে না। চাইনিজ এবং জাপানে আপনি কোনো ইমিগ্রেশন পাবেন না। এই ইমিগ্রেশনের কালচারাল ব্যাখ্যা একটাই, যেটা হলো যে জাপানিজরা এবং চাইনিজরা মনে করেন যে তাদের দেশে যদি অন্য দেশ থেকে মাইগ্রেট পিপল অনেক বেশি আসে, তাহলে তাদের দেশের কালচারটা হচ্ছে উইল বি মিক্সড উইথ দ্য আদার কালচার। সেক্ষেত্রে তাদের কালচারটা হচ্ছে ইয়ে হয়ে যাবে, এক সময় হয়তো হারিয়ে যাবে বা একটু অন্যভাবে হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেই জিনিসটা বলছেন এখানে। সো হিয়ার উইথ সাচ কাইন্ড অফ দ্য অ্যাটিটিউড ইন কেস অফ comparative literature and the cultural studies, they said that in case of culture, language, স্যার, আমাদের বাংলাদেশের কালচার নিয়ে উনি কি বলেছেন? বাংলাদেশের কালচার নিয়ে বলছে যে বাংলাদেশের কালচার হলো ফেমিনিস্টিক কালচার। ফেমিনিস্টিক কালচার হলো কিরকম, যে আমরা অনেক বেশি মানুষকে সাহায্য করতে পারি, হসপিটেবল, এরকম। হ্যাঁ, এটার অনেক ইয়ে আছে, মানে আপনি যদি 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 লেখেন হফস্টেডা, HOPSTEDE, হ্যাঁ, হফস্টেডা যদি আপনি গুগলে রাখেন তাহলে দেখবেন ওরা একটা কালচারাল ম্যাপ, ওখানে একটা দেশের নাম অনুযায়ী যদি আপনি পুট করেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের কালচারকে অন্যভাবে আলাদা করা হয় না, এটাকে ইন্ডিয়ান কালচার বলছেন আর কি, পুরো ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। ইভেন বাংলাদেশ নাম দিলেও আপনি একটা স্কেল পাবেন যে বাংলাদেশের কালচারটা কত পরিমাণে হচ্ছে এক্সচেঞ্জেবল বা কি ধরনের। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ভালোই বলেছেন বাংলাদেশের কালচার নিয়ে আর কি, ভালোই বলেছেন, মানে উনি ওকে স্যার, ওকে। স্টাডিতে যেটা এসেছে সেটা উনি বলেছেন আর কি। আমাদের যে কালচার, যেমন যেমন একটু আগে যেটা আমরা বললাম যে আমরা অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এই শ্রদ্ধাটা আবার ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে আমরা যখন কোনো প্রফেসরকে লিখি রেসপেক্টেড অনারেবল প্রফেসর এরকম যখন লিখি, তখন আমাদের এই কালচারের এই দিকটা, যেটা আমরা এর আগে বললাম যে আমরা সিনিয়র কাউকে নাম ধরে ডাকি না, এই জিনিসটা আবার অনেকে বলে যে এটা আমাদের কালচারের পার্ট, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা রেসপেক্ট করি। হ্যাঁ, এই রেসপেক্টের জিনিসটা তারা দেখে। সো এটা হলো অনেকটাই অ্যাকোমোডেটিং, আমাদের কালচারটাকে অনেকটাই ইন্ডিয়ান কালচার হিসেবে দেখা হয়েছে যে উই আর ভেরি মাচ অ্যাকোমোডেটিং। ওকে, বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং হিয়ার, what I going to exchange, that culture, language, nation, history and identity are in a process of transformation. Okay, আমরা যেমন কালচারের প্রধান একটা দিক, ঠিক আছে, আমাদের যেমন আপনি যদি ইউরোপিয়ান কালচার দেখেন, দ্য ব্রিটিশ কালচার দেখেন,
that is the punctuality but time management. Time management, what should be the time management, attitude to time management, it is also a part of culture. Okay, in case of Britain or British, time management, time is them to money, and for this reason they said that if it is 3 p.m, of course you have to reach over there 20 minutes earlier to 3 p.m. It is the standard of time. এবং কখনোই যে সময়টা বলা হবে যে তিনটার 20 মিনিট আগেই তারা যে সেখানে উপস্থিত থাকবেন, ব্রিটিশ কালচারের অংশ, এবং দিস ইজ দেয়ার অ্যাটিটিউড অফ টাইম ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, আর আমাদের দেশে কি তিনটা মানে কি, এই জ্যাম ছিল, এই গাড়ি খারাপ ছিল, বিভিন্ন কারণে আর কি তিনটা মানে ধরেই নেওয়া হয় 3:30। ওকে, তার মানে দিস ইজ দ্য অ্যাটিটিউড অফ টাইম ম্যানেজমেন্ট অফ আওয়ার কালচার। ওকে, কিন্তু in case of cultural study and comparative studies, what we are discussing today, that is, this language, nation, history, and identity is also a process of transformation. So such kind of cultural attitude will be changes in a process of transformation that will happen gradually. Suppose if if a person from Bangladesh goes over there to Canada or America or England, naturally ওদের কালচারের যে ভালো জিনিসটা সেটাকে সে হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করে, এটাকে বলা হচ্ছে কালচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স। এটা আরেকজন কালচারাল স্টাডিজ পিটার বেরি এবং রুবেন এটাকে বলছেন একটা কালচারাল ছক দিয়ে। আবার কোনো কালচার, ওকে, সেটাকে আবার রিগ্রেট করা হয়। যেমন বাংলাদেশ থেকে একজন মানুষ ইংল্যান্ডে গেলে ওদের কালচারের টাইম ম্যানেজমেন্ট যে জিনিসটা সেটাকে তারা ভালো মনে করলো। ওকে, এবং আপনি তাদের কালচারে যদি আপনি রাস্তা পার হতে চান, সেখানে গিয়ে প্রত্যেকটা রাস্তায় যেখানে মানুষ হেঁটে পার হবে ওখানে একটা সিম্বল আছে, একটা সুইচ আছে। আপনি একটু যখন সুইচে চাপ দিবেন তখন সুইচে চাপ দেওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবেন, ওইদিকে দেখা যাচ্ছে যে আপনার লাল সাইন, যখন ওই সাইডে সবুজ সাইন হবে তখন আপনি রাস্তা ক্রস করবেন। এই জিনিসগুলো বাংলাদেশ থেকে যখন মানুষ লন্ডনে যাবে তখন কালচারের এই ভালো দিকগুলো সে গ্রহণ করবে, এটাকে বলা হচ্ছে কালচারাল অ্যাকসেপ্টেন্স, ভালো জিনিসগুলো গ্রহণ করা। আবার আমরা যেমন তাদের কালচারের যেমন একটা অংশ যারা বয়স্ক মানুষদের করে নাম ধরে ডাকে। ওকে, হাই মিস্টার জুলিও, হাই মিস্টার প্রফেসর, হাই মিস্টার রবার্ট। হ্যাঁ, এই বয়স্ক মানুষকে যেমন নাম ধরে ডাকে, এই কালচারটা কি হচ্ছে তখন তারা ডিসরিগার্ড করবে, দ্যাট ইজ দ্য ডিনায়াল। তার মানে কালচারের ওই জিনিসটাকে সে হচ্ছে ডিনাই করছে বাংলাদেশি একজন যখন লন্ডনে যাচ্ছে বা ইংল্যান্ডে যাচ্ছে। এই জন্য এই সাচ কাইন্ড অফ কালচারাল উইল বি ট্রান্সফর্ম গ্রাজুয়ালি ইন কেস অফ কালচারাল মিক্সিংস। That is about culture. The 19th century comparists wrestled with the problems of roots and origins, with determining tradition and establishing a literary canon, with asserting national consciousness and interacting with emergent nation state elsewhere. Okay, so a ঊনবিংশ শতাব্দীতে কম্পেয়ারিস্টরা যখন একটা কালচারাল রুটস নিয়ে এবং নেশনহুড নিয়ে কথা বলছিলেন, দ্য মোর রেডিক্যাল স্কলার্স পজিটস দ্য গ্রেটনেস অফ দেয়ার নেটিভ লিটারেচার ওভার দ্য ক্লাসিক্যাল লিটারেচার হুইচ স্টিল রুলড সুপ্রিম। যখন কোনো দেশের এই কালচারাল ক্যানন বা কোনো কিছু নিয়ে কম্পারেটিভ লিটারেচারে আর ক্লাসিক্যাল লিটারেচারের কথা বলা হবে, সেটাও এক প্রকারের ডমিনেন্স কালচারাল হেজিমনি তৈরি করে বা লিটারারি হেজিমনি তৈরি করে। লাইকওয়াইজ 20th century cultural studies scholar struggle with the problem of the defining a subject, and that is essentially a critique of existing disciplines, as Richard Johnson puts it. এই যে কালচারাল স্টাডিজকে ডিফাইন করার যে একটা প্রবলেম, সেটা নিয়ে রিচার্ড জনসন কি বলেছেন? কালচারাল স্টাডিজ মাস্ট বি ইন্টারডিসিপ্লিনারি অর ডিসিপ্লিনারি ইন ইটস টেন্ডেন্সিস। অবশ্যই এটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি হবে এবং এর টেন্ডেন্সির মধ্যে, অ্যান্ড উই নিড আ স্পেশাল কাইন্ড অফ ডিফাইনিং অ্যাক্টিভিটি, নট ডেফিনিশন। Okay, so cultural activities, here Johnson said that we should
involve some activity regarding cultural change or cultural definition, not the definition exactly, in the sense of academic condition of cultural studies, but some of the pointer to further transformations. So such kind of attitude was delivered by Johnson. Johnson argues that there are three main forms of research in cultural studies. এখানে তিনটা ফর্মের কথা উনি বলেছেন, কি কি সেগুলো? The study of the process of cultural production, how cultural will be produced, কিভাবে কালচারটা তৈরি হয়, process of production, text-based approaches which focus on the cultural production themselves, এবং যে সাহিত্যগুলো, যে লিটারেচারগুলো রচনা করা হয় বা লিখিত হয় কোনো একটা দেশে, তার মধ্যে কালচারাল যে এক্সপ্লানেশনটা, কালচারাল যে আন্ডারপিনিংটা, কালচারাল যে ফাউন্ডেশনটা, সেটা কিভাবে থাকে এবং সেটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারি। অ্যান্ড রিসার্চ ইনটু লাইভড কালচারস, এবং জীবন্ত কালচার কোনগুলো। কিছু কিছু কালচার মরে যায়, কিছু কিছু কালচার আবার জীবন্ত হয়ে থাকে। কেন জীবন্ত হয়ে থাকে? তাদের কালচারটা ভালো লাগে বলে সব জায়গায় জীবন্ত থাকে, কিন্তু কালচারটা যখন ভালো না লাগে, আস্তে আস্তে এটা জেনারেশন আফটার জেনারেল সেটা মরে যায়। হুইচ হ্যাজ বিন ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য পলিটিক্স অফ রিপ্রেজেন্টেশন। That means such kind of culture will be demised or demolished through the process of time. This is done by cultural studies. The narrowness of the binary distinction. Today, comparative literature is one sense is dead. One thing is that. যখন ডেট মানে কি একটা সেন্সে, যখন কম্পারেটিভ স্টাডি যাত্রা শুরু করলো হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, শেষের দশকে যাত্রা শুরু করে অনেক আলোচনা সমালোচনা, এস্টাবলিশড স্কুল সারা ওয়ার্ল্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেখান থেকে আবার আরেকটা জিনিস আইডিয়া লাভ করলো, সেটা হলো ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। সেটা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, এবং বিংশ শতাব্দীর সেকেন্ড হাফে, বিংশ শতাব্দীর, তখন ট্রান্সলেশন স্টাডিজ যখন ডেভেলপ করলো, আস্তে আস্তে সেখান থেকে আরেকটা আইডিয়া চলে আসলো, সেটা হলো কালচারাল স্টাডিজ। তার মানে in that sense, comparative literature is less discussed subject nowadays rather than the cultural studies and translation studies. It has become the old system of discussion in literary arena. So this, the narrowness of the binary distinction, যেটা hello, হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? sorry for the internet interruption. হ্যালো, ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল স্যার। না, ইলেকট্রিসিটি যায় নাই, মাঝে সাঝে আনস্টেবল হয়ে গেলে কানেকশন থেকে আউট হয়ে যায়, হয়তো রাউটারের কোনো সমস্যা। এখন শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো, Yes, sir. Loud and clear. ওকে। ইয়েস স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Yes, sir. সো হোয়াট উই আর টকিং, যেটা আমরা বলছিলাম, যে কালচারাল স্টাডিজ এবং এই ডিসিপ্লিনের মধ্যে যেই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য ন্যারোনেস অফ দ্য বাইনারি ডিস্টিংশন, আনহেল্পফুলনেস অফ আ হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ। বাইনারি অ্যাপ্রোচ ডিস্টিংশনটা কাদের? ফ্রেঞ্চ স্কুলের।
হিস্ট্রিক্যাল অ্যাপ্রোচটা কাদের? স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ স্যার আমার একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ স্যার ধরেন বিভিন্ন এম্পায়ার বা কিংডম ভেঙে গেছে, ধরেন ব্রিটিশ আহ, যে রানী আছে ওদের কালচারটা কি এখনো মানা হবে না? এটা আমরা ডিটেলস আরো আলোচনা করব, কারণ ব্রিটিশটা এখনো এরকম ভাবে একটু আলোচনা এসেছে। যেমন আমরা বলেছিলাম যে হচ্ছে ইয়েটস, জে.এম. সিন্স, তাদের তাদের সাহিত্যটা হলো আয়ারল্যান্ডের সাহিত্য। ওকে, এবং সেখানে আমরা ভাইলম্যান নামে একজনের কথা উল্লেখ করেছিলাম, যিনি বলেছিলেন যে আসলে স্কটল্যান্ডের যে ভাষা সেটা হলো গ্যালিক ভাষা, সেটা ইংরেজি না। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডের যে সাহিত্য, সেই সাহিত্য এবং তাদের কালচারটাকে কি আমরা ব্রিটিশ কালচার বা সাহিত্য বলবো? এটা নিয়ে ডিবেট আছে। ওকে, যে তারা স্কটল্যান্ডের যারা স্কলার, তারা বলে যে আমাদের স্কটল্যান্ডের যেই সাহিত্য এবং ভাষা, সেটা আমাদেরকে স্কটল্যান্ডের ভাষাই বলতে হবে। এবং ইভেন আয়ারল্যান্ডের যে সাহিত্যিক, তারাও চায় যে আমাদের সাহিত্যটাকে এই স্কটল্যান্ডের সাহিত্য হিসেবেই ধরা হোক। ঠিক আছে, তারা চায় না যে এটাকে ব্রিটিশ বলা হোক। এবং সবচেয়ে বেশি শক্ত কথা বলেছেন সিমাস হেনি। সিমাস হেনি আপনারা পড়েছেন না? সিমাস হেনি সিমাস হিনি পড়েছি স্যার, ডিগিং পড়েছেন না? আরিয়ারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনার্সে আপনারা পড়েছেন তো, ডিগিং পড়েছেন না? সিমাস হেনি একটা কবিতা পড়েছেন, ডিগিং। এটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছিলাম স্যার, হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ারে। এরপরে স্যার লাস্ট সেমিস্টারে পড়ছি স্যার সিমাস হিনি, লাস্ট হ্যাঁ সেমিস্টারে। হ্যাঁ, সিমাস হেনি হচ্ছে আইরিশ পয়েট। ঠিক আছে, তো উনি খুব শক্তভাবে এটার বিরোধিতা করেছেন। উনি বলেছেন যে না, আমি আয়ারল্যান্ডের মানুষ, এবং সেক্ষেত্রে আমার সাহিত্যকে এবং আমার কবিতাকে ব্রিটিশ কবিতা বলা যাবে না। ওকে, সো এটা নিয়ে স্যার হ্যাঁ এরপরে স্যার বিভিন্ন রাইটিং এ ধরেন জেমস জয়েস বা অন্য রাইটারদের, জন মিলিংটন সিং এর রাইটিং এ পাইছি যে ওরা ব্রিটিশদেরকে বিভিন্ন ভাবে কি বলে মজা নিচ্ছে বা ওদেরকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এরকম অনেক ডিবেট আছে। হ্যাঁ, এবং ইভেন আমরা নেক্সট ক্লাসে এই আইডিয়াগুলো আরো ক্লিয়ার হব। যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে বাংলা ভাষা যে প্রমিত বাংলা ভাষা, হ্যাঁ, প্রমিত বাংলা ভাষাটা কোনটা? বাংলাদেশের কোন এলাকার মানুষ এই প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলে? আমরা ধরে নেই যে হচ্ছে বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলের ভাষাটাকে বাংলাদেশের প্রমিত ভাষা হিসেবে ধরা হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে এই বাংলাদেশের প্রমিত ভাষাটাকে তো আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা রিজনাল ভাষা, কুষ্টিয়া অঞ্চলের রিজনাল ভাষা। ওকে, তাহলে কুষ্টিয়া অঞ্চলের রিজনাল ভাষা যদি স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ভাষা হিসেবে পাই, তাহলে রাজশাহী অঞ্চলের বা সিলেট অঞ্চলের ভাষা কেন এই স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হিসেবে গুরুত্ব পাবে না? এরকম স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ নিয়েও কথা আছে। স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ আসলে যে ইংলিশটা, সেটা হলো মিডল্যান্ড ইংলিশের ভাষাটাকে নেওয়া হয়েছে। ওকে, এবং মূলত ওয়েলসের আশেপাশের যে ভাষাগুলো এখানে নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আইরিশরা বলে যে আমাদেরও তো ভাষা আছে, স্কটল্যান্ডেরও তো ভাষা আছে, তাদেরটাকে যেহেতু নেওয়া হয় নাই, যেহেতু মিডল্যান্ড ওয়েলসের ভাষাটাকে নেওয়া হয়েছে, এজন্য স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ইজ নাথিং বাট দ্য ওয়েলস স্ট্যান্ডার্ড, অর স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ইজ আ ওয়ান কাইন্ড অফ ডায়ালেক্ট। আইডিয়াটা বুঝে গেল মকবুল হোসেন? স্যার ইয়েস হ্যাঁ স্যার, আর আরেকটা কথা ছিল স্যার, অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা তো স্যার ইংল্যান্ডের রানীকে মানে, এখন কি অস্ট্রেলিয়ার কালচারকে কি ইংল্যান্ডের সাথে কম্পারিজন হিসেবে ওদের সিমিলারিটি দেখাবো না ডিসিমিলারিটি দেখাবো? কম্পারেটিভ লিটারেচারের ক্ষেত্রে আপনি এখন হচ্ছে সব দেখাতে পারবেন, সিমিলারিটি ডিসিমিলারিটি সবগুলো জিনিস দেখাতে পারবেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে, হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়াতে মূলত ইংলিশ চাই, কারণ অস্ট্রেলিয়াতে, কিন্তু নিউজিল্যান্ডে আমরা আরেকটা ভাষার অস্তিত্ব পাই, সেটা হলো মাওরি। হ্যাঁ, এবং এই মাওরি ভাষাভাষীর সংখ্যাও অনেক। সেক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া যে ব্রিটেনের রানীকে মানে, এটা যেমন ঠিক, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু আলাদা একটা কালচার আছে।
অস্ট্রেলিয়ান যে সাহিত্য, ঠিক আছে, সেই হিসেবে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ডের রানীকে মানে বিধায় তাদের সমস্ত কালচার বা সমস্ত সাহিত্য যে হচ্ছে ব্রিটেনদের মতো বা ব্রিটিশের মতোই হবে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারি না। হ্যাঁ, সেজন্য আপনি কম্প্যারিজনও দেখাতে পারবেন, কন্ট্রাস্টও দেখাতে পারবেন, বরঞ্চ কন্ট্রাস্ট থাকবে, এটাই স্বাভাবিক, পুরোপুরি সিমিলার হবে না। কারণ একটা দেশের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের কালচার থাকে একটা, এবং কালচারটা মূলত গড়ে ওঠে এবং ট্রেডিশনটা গড়ে ওঠে একটা এথনিক গ্রুপ। এথনিক গ্রুপ কিভাবে? একটা জাতিসত্তা। একটা জাতিসত্তা কি? যখন একটা অঞ্চলের মানুষ এক ভাষায় কথা বলে, ঠিক আছে, একই ধরনের কালচার ফলো করে। যেমন আমাদের চিটাগাং, কক্সবাজার, খাগড়াছড়িতে একটা অনুষ্ঠান পালন করা হয়, বৈশাখী। নাম শুনেছেন মনে হয়, নাম শুনেছেন না? বৈশাখী, yes হ্যাঁ, sir. Yes, yes, sir. এই বৈশাখী কিন্তু শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি, এই যে আর খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, চিটাগাং কিন্তু না, এই দুটো জেলায় কিন্তু এই বৈশাখী পালিত হয়। সো এই বৈশাখী হচ্ছে তাদের একটা রিজনাল কালচারের অংশ। এজন্য বৈশাখীকে আমরা বলতে পারি একটা এথনিক কালচার। কিন্তু অন্য জায়গায় কিন্তু আমরা বাংলাদেশের অন্য অংশগুলোতে আমরা কিন্তু পহেলা বৈশাখে বা এই সময় আমরা আরেকটা পালন করি, কি বাংলা নববর্ষ পালন করি, ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু পহেলা বৈশাখ সারা দেশে পালিত হয়, সেটা হলো আমাদের ন্যাশনাল কালচার, কিন্তু বৈশাখীটা হলো ওদের এথনিক গোষ্ঠীর কালচার। এই পার্সপেক্টিভসে অস্ট্রেলিয়া অনেক বড় দেশ। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিভিন্ন প্রভিন্সে দেখবেন যে বিভিন্ন রকম কালচারাল ভেরিয়েশন আছে, ওকে। এবং সেই কালচারাল ভেরিয়েশনগুলো যেমন সমস্ত অস্ট্রেলিয়ায় যত এথনিক গোষ্ঠীর জাতিগোষ্ঠী আছে তাদের সাথে যেহেতু মিলবে না, পাশাপাশি এই অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত কালচার আবার ব্রিটেনের কালচারের সাথে মিলবে না, ব্রিটিশকে তারা সাপোর্ট করলেও। ডাজ ইট মেক সেন্স? বুঝা গিয়েছে মকবুল হোসেন? থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। ওকে, আমরা ক্লাসের শেষের পর্যায়ে এখন আলোচনাই আমরা করব, ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েশ্চেন অ্যান্ড টেকিং পার্ট ইন দ্য ডিসকাশন। সো যেটা আমরা এখানে আলোচনা করলাম যে দ্য হিস্ট্রিক্যাল অ্যাপ্রোচ, আমরা ফ্রেঞ্চ স্কুলের মধ্যে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বাইনারি ডিস্টিংশন, আমেরিকান স্কুলের মধ্যে যেটা বলছে যে হিস্ট্রিক্যাল অ্যাপ্রোচ, দ্যাট মিনস American school they will be discussing about the universalism of a text. They will not be discussing the natural roots. কোনো টেক্সট নিয়ে আলোচনা করতে, টেক্সটের বাইরের কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করতে পারবে না, যেটা নিউ ক্রিটিসিজমের মধ্যে দিয়েও তারা এসছে। অ্যান্ড ফর্মালিস্টিক স্ট্রাকচারালিজমের মধ্য দিয়েও এই আইডিয়াটা এসেছে, ওকে। দ্য কমপ্লিসেন্ট short-sightedness of the literature as universal civilizing force approach have all contributed to its demise. তাহলে এই কম্পারেটিভ লিটারেচারের যে এখন একটু আলোচনা কম হচ্ছে, যেটাকে এই সুসান বেসনেট খুব শক্ত ভাষায় বলেছেন যে এটা আসলে মৃত্যু ঘটছে এই কম্পারেটিভ স্টাডিজের। এবং কেন মৃত্যু ঘটছে তার কতগুলো কারণ উনি বলেছেন, যে এটা হলো বাইনারি ডিস্টিংশন, দুটো ভাষা নিয়েই আলোচনা করতে হবে। আবার হিস্ট্রিসিটি, যেটা নিউ আমেরিকান স্কুল বলছে সেটা, এবং আরেকটা যখন পরবর্তীতে আমরা আরেকটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করলাম যে আমেরিকান অ্যাপ্রোচ এই জিনিসটা এই জন্য এনেছিলেন যে কম্পারেটিভ স্টাডিজের মধ্যে, যে যদি আমরা সাহিত্য থেকে কালচারাল রুটস নিয়ে, ন্যাশনাল আইডেন্টিটি নিয়ে বেশি কথা বলি, সেই জিনিসগুলো পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ডে দুইটা যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, গ্রেট ওয়ার, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য এক্সেসিভ প্যাট্রিয়টিক নোশন অফ দ্য নেশন। জাতিসত্তার প্রতি অতি ভালোবাসা থেকেই এই যুদ্ধগুলো হয়েছে, হ্যাঁ, এটা ধারণা করা হচ্ছে। এজন্য কম্পারেটিভ লিটারেচার এরকম একটা আইডিয়া ডেভেলপ করেছিল যে কম্পারেটিভ লিটারেচার সাহিত্যগুলোর মধ্যে আমরা এমন কিছু দেখব যেগুলো মানুষকে আরো বেশি হিউম্যান করবে, ন্যাশনালিস্টিক না করে, জাতীয়তাবাদী না করে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউনিভার্সাল অ্যাপিল তৈরি করবে, মানবতা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করবে,
মানুষের মধ্যে মানবতা বোধ অ্যাটিটিউডটা গ্রহণ করবে। এজন্য প্রত্যেক সাহিত্যের মধ্যে যে হিউম্যান সিভিলাইজিং যে ফোর্স, এটাকে ইনকর্পোরেট করার যে একটা লক্ষ্য নিয়ে কম্পারেটিভ লিটারেচারে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং আলোচনা হচ্ছিল, এই সমস্ত কারণগুলোকেই বলছে যে কম্পারেটিভ লিটারেচারটাকে অনেকটাকে ন্যারো করে দিয়েছে। বাট ইট লিভস অন আন্ডার আদার গাইসেস। কিন্তু এই কম্পারেটিভ লিটারেচার অন্যভাবে বেঁচে আছে বা বেঁচে থাকবে ইন দ্য রেডিক্যাল রিঅ্যাসেসমেন্ট অফ ওয়েস্টার্ন কালচারাল মডেলস। রিঅ্যাসেসমেন্ট অফ ওয়েস্টার্ন কালচারাল মডেল, একটু আগে যেটা আপনি বললেন যে যেই ব্রিটেনদের মধ্যে, ইংল্যান্ডের মধ্যে, ইউকের মধ্যে যে স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড, এই দুটো দেশের কালচারের সাথে ইংল্যান্ডের কালচারের পার্থক্য আছে কিনা? আছে, অনেক কালচারের ভাষা পার্থক্য, কালচারের পার্থক্য, সমস্ত জায়গায় হচ্ছে জিওপলিটিক্সের পার্থক্য। হ্যাঁ, এবং এই সমস্ত যে কালচারগুলো, এই এদের যে রিঅ্যাসেসমেন্ট, এখন যে পুনর্মূল্যায়ন, এই কালচারালগুলোকে পুনর্মূল্যায়ন করতে হলে এখন একটাই উপায়, সেটা হলো কম্পারেটিভ স্টাডি। Through the comparative study, we can reassess Western culture as well as the culture of the other part of this world. In the transcendence of disciplinary boundaries through new methodologies, insight supplied by gender studies and cultural studies. এবং এটাকে আবার ট্রান্সেন্ডেন্স, এটাকে সমস্ত অন্যান্য শিক্ষার যে অনুষঙ্গ, সেগুলোকে ওভারকাম করার যে টেন্ডেন্সি, সেটাও আমরা এর মধ্যে গ্রহণ করতে পারি। সেটা কিভাবে? বাই স্টাডিং জেন্ডার স্টাডিজ অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ। Okay, so comparative literature is not dead, it is less used and it has got some negative review. Okay, আপনারা যেমন কোনো ওয়েবসাইটে বা কোনো জায়গায় নেগেটিভ রিভিউ এবং পজিটিভ রিভিউ পাই, সেরকম কম্পারেটিভ লিটারেচার কিছু নেগেটিভ রিভিউ পেয়েছে কিছু কিছু কারণে, বাইনারি অ্যাপ্রোচের কারণে, হিস্ট্রিসিটির কারণে, এসব কারণে। কিন্তু এটা এখন উইল বি রিভাইভ and of course comparative study will be revived for the discussion of the reassessment of Western cultural studies and also the transcendental approach to discuss multidisciplinary issues, okay, the interdisciplinary issues covering the boundaries of nation and literature. Through this comparative study will go forward in the examination of the process of intercultural transfer are all taking place within translation studies. So এই comparative studies এখন এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজের মধ্যে, জেন্ডার স্টাডিজের মধ্যে, কালচারাল স্টাডিজের মধ্যে এবং এই সমস্ত স্টাডিগুলোর মধ্য দিয়ে দ্যাট উইল রিঅ্যাসেস, পুনর্মূল্যায়ন করবে পাশাপাশি ওয়েস্টার্ন কালচার এবং সাথে সাথে সারা ওয়ার্ল্ডের যে কালচারাল ভেরিয়েশন, সবগুলোকেই হচ্ছে এটাকে রিঅ্যাসেস করবে। সো কম্পারেটিভ লিটারেচার হ্যাজ বিকাম in the last point, it is a good one, and we will be reassessing the world culture as well as the Western culture through the discipline of translation studies, gender studies, and cultural studies. Okay, so thank you very much. And now আমরা আর কন্টিনিউ করব না, এখন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা প্রশ্ন নিব। স্যার আমার কোশ্চেন একটা আছে যে স্যার এই কম্পারেটিভ লিটারেচার যে ওয়ার্ল্ড লিটারেচারকে যে রিঅ্যাসেসমেন্ট করবে, তার স্টাডিজ বা কালচারাল স্টাডিজ বা ট্রান্সলেশন স্টাডিজ এর কাছ থেকে নেবে? হ্যাঁ, রিঅ্যাসেস করবে কার মধ্য দিয়ে? যেটা একটু আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, যে যখন
একটা লিটারেচার, ধরুন বাংলা সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যকে যখন ইংরেজি সাহিত্যে ইংরেজি ভাষায় ট্রান্সলেট করা হয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্যটি ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ হয়ে যায়। অথবা ইংরেজি কোনো সাহিত্যকে যদি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা হয়, তখন সেটা বাংলা সাহিত্যের একটা পাঠ হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে এই সাহিত্যের মধ্যে ইংরেজির কালচারের কতটুকু আছে, বা ইংরেজির লিঙ্গুইস্টিক বা লিটারি ট্রেডিশনের কতটুকু আছে, ইংরেজি সাহিত্যের ফরমেশন, থিমেটিক, প্লট এবং স্টোরির কতগুলো এটা রিটেইন করছে এই বাংলা ট্রান্সলেশন হওয়ার পরে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো যখন আলোচনা হবে, তখন সেটা আবার পূরণ মূল্যায়ন হবে। ওকে, দ্যাট মিনস যখন আপনি কম্পেয়ার করবেন বাংলা কোনো সাহিত্যের সাথে ইংরেজি সাহিত্যে, সেটা যেমন বাংলা সাহিত্যকে রিঅ্যাসেস করবে, আবার ইংরেজি সাহিত্য এবং কালচারকেও রিঅ্যাসেস করবে। কিছুটা ক্লিয়ার হলো? থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার। ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন? আমরা আরো কিছু আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আসলে বেশি আলোচনা করলে হয়তো, এখন আপনারা যেটা করবেন, প্রত্যেককেই 200 করে ওয়ার্ড লেখেন। হ্যাঁ, 200 না, 200 বা 300 একা একা লেখেন। সেটা হলো এ ফ্রেঞ্চ স্কুল অফ কম্পারেটিভ স্টাডি